Welcome, welcome, welcome. Ja, da ist es wirklich passiert. Nintendo Direct. Mal. Nintendo Direct ist wirklich. Ich muss mal festmachen. Weil das löst sich immer wieder hier. Okay. So. Ja, ich glaube, über eine Stunde geht das. Also 10. Ab 10 Minuten beginnt es. Bis. Stunde 24. Ich hoffe, da kommt was Geiles. Ich hab mich nicht spoilern lassen oder sonst was. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum es noch nicht gestartet ist. Aber es ist erst um 16 Uhr gestartet. Sonst ist es mal 15 Uhr. Jetzt ist es 16 Uhr. Ja, was erwarten wir denn jetzt hier? Ich muss sogar gerade mal selber gucken in der Liste, was es so an Games für Switch stehen habe. Na, zum einen Star Fox. Star Fox steht hier. Es könnte ja auch halt was anderes kommen, ne? An Spielen, die sind ja öfters irgendwo mit anderen Konsolen mit verbunden mittlerweile. Der Dark-Platz habe ich hier noch. Fire Emblem, Virgin Waves. Äh, Dann habe ich nächstes Jahr Pokémon Wind und Welle. Vielleicht kommt da was dazu, vielleicht kommen neue Pokémons. Wer weiß. Aber ich weiß nicht, ob das. Wäre das Spiel Ende des Jahres rausgekommen, dann würde ich sagen, ja. Aber es kommt ja erst nächstes Jahr raus. Ja, wird schwierig. Ich glaube eher nicht, dass kommt eine. Ich glaube, da wird bestimmt eine eigene Pokémon Direct kommen. Maybe im Juli oder halt so August rum. Ja, man munkelt halt auch, dass ein neues Super Mario World kommt. Man munkelt viel, ne? Am Ende des Tages. Ja, schauen wir mal. Da sind viele, bestimmt kommen da jetzt viele. Ich weiß nicht, ob was zu Mario oder Luigi oder zu Zelda kommt. Keine Ahnung. Ich denke mal, da kommt so viele Anime, Freestyle-mäßig. So wie bei Netta, alles Mögliche. So, jetzt habe ich. Müsste jetzt so. Starten wir mal. Super Mario Bros. Hat 40 Jahre, okay. Yoshi and the Mysterious Book. Achso, ist auf Deutsch übrigens, ne? Abenteuer voller Entdeckungen und kurioser Kreaturen. Aber ist die Vorschau, oder? Haha. Weil ich habe noch keine Switch 2 und Enzo vom Himmel mitten auf die Insel, auf der die Yoshis leben. Vielleicht können mich die Switch Nintendo Direct mich überzeugen, eine Switch 2 zu kaufen. Kreaturen. Aber nicht vorgehabt, weil Leider kann Enzo seine eigenen Seiten nicht lesen. Für was anderes. Und so bittet er Yoshi, sich ins Maybe Buch zu vertiefen year. und die Wesen zu erforschen. Ist das jetzt die Vorgeschichte? Aber Weil da erst steht immer noch sehen die wir uns mal Präsentation Yoshi beginnt 16 genauer Uhr. an. Er kann mit seiner langen Zunge alles Mögliche schnappen und verschlucken. Mit Eiern ganz gezielt werfen. Und per Flatterflug weite Sprünge machen. Außerdem kann er mit seiner Stampfattacke auf den Boden plumpsen. Sehr nützliche Fähigkeiten beim Erforschen all der Buchseiten. Nehmen wir uns nun diese Kreatur vor. Warum hört sich der deutsche Synchronsprecher an, als ob der eine Kinderserie hier präsentiert? Ich meine, es sieht schon kindlich aus, aber man muss es ja noch nicht übertreiben, oder? Die da. Die da. Schau mal. Schmeckt süß. Dauer, hier kommt Dauer. Neue Entdeckungen werden, so wie hier, auf der Buchseite festgehalten. Ein Treffer mit einem Ei benebelt die Kreatur kurz. Yoshi kann mit einem beherzten Schwung seines Hinterteils eine Kreatur auf seinen Rücken setzen und auf ihn reiten lassen. Und ja, wir reiten lassen.
Werden die Blumenknospen von dieser Kreatur berührt, beginnen sie zu blühen. Sagt ihr auf Durch Japanisch, das ist eine bestimmt geiler an. Stampfattacke in den Boden gerammt, beginnt sie zu sprießen. Mit etwas Wasser in der Nähe erblüht so eine ganze Blumenwiese. Eine Entdeckung wie diese führt oft zur nächsten. Ja. Manchmal findet sich eine besondere Überraschung. Also, was ist das? Das habe ich nämlich nicht. Also, mehr haben wir schon mal gesehen, aber. Solche großen Entdeckungen bilden Kannst den du nicht Abschluss verstehen. einer Expedition. Ne, es ist uralt. Jede neu entdeckte Kreatur braucht einen Namen. Geht das lange? Sonst würde ich das ein bisschen skippen. Du kannst dir selbst einen ausdenken oder Enzos Vorschlag übernehmen. Das Amiibo ein und lass dir deine Zukunft vorhersagen. Und verdiene zusätzliche Glyphen. Haben die wahrscheinlich als Vorprogramm da eingefügt. Du kannst Was ist das? Was ist denn für dich Liebe? Ach na, ich glaube, ich kenne das sogar. Das ist Bo. Oder wie das heißt. Tomodachi Life, ja. Was will ich tun? Da bin ich immer raus. Was ich halt mal zocke, ist halt Super Mario, Zelda. Was gibt's noch? Ja, vielleicht mal gerade damals, aber auch nicht mehr so. Genauso wie Pokémon. Damals gezockt, ja, und jetzt seitdem die so abgehakt sind, nicht mehr. Ansonsten zocke ich eigentlich gar nichts von Nintendo. Freue dich über noch mehr Spaß im Blumenkönigreich. Mit Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition, plus Aber alles Spiele, die es gemeinsam schon im gibt, ne? Bellabell Park. Mal sehen, was in dieser Spielversion alles neu ist. Ja, wie geht denn die Präsentation? Nintendo Switch 2 Edition, plus gemeinsam im Bellabell Park. Erscheint am Ich guck mal grad. Aber habe ich das Spiel überhaupt hier drin stehen? Ach so, das gab's damals schon. Okay. Das ist nur die Switch 2 Edition. 26. März 2026 für Nintendo Switch 2. Check Falls ich. du bereits die Nintendo Switch-Version des Spiels besitzt, kannst du das Upgrade-Pack erwerben, um die Nintendo Switch 2 Edition spielen zu können. Diese Super Also Mario umsonst. Bros. Wonder Amiibo erscheinen am gleichen Tag wie das Spiel. Wenn du eines dieser Amiibo einliest, verändern sich bestimmte Dekorationen im Bellabell Park. Du kannst auch innerhalb eines Levels ein kompatibles Amiibo einlesen und dir ein tolles Power-Up sichern. Wie lange geht denn die Vorprogramm? Na hier. Es gibt das mal. Weil das ist ja alles Altes an Games. Na. Peggy 18. Es war schön zu gucken, aber ich wusste es nicht, dass es jetzt ein Vorprogramm war. Ich hatte nie um 15 Uhr gestartet oder so, keine Ahnung. So. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, was
okay. Kann jetzt so ein paar 皆さんこんにち No-Name-Games は。 reintun. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが Was ist denn Nintendo まずは präsent? 任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介 Das し war ま ja す。 früher ein anderer, meine ich, こ ne? ちらをご覧ください。 Die wechseln aber auch mal jedes Jahr irgendwie, oder? Hallo. Piep. Mein Name ist Stimmlinchen. Ich lese Texte laut vor und kann sogar noch Was mehr. ist das denn? Heute helfe ich dabei, das Spiel Rhythm Paradise Groove vorzustellen. Das ist auch alles auf Deutsch ist, ne? Und dann Japanisch gesprochen wird, dann auch auf Deutsch. Aber das ist halt die deutsche Version. Also Minigames, ne? Hier mit Wario. Rhythm Paradise Groove. Mit dem Wario-Game da. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA. BA. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Diese Groove Stimme noch on and dabei. tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah, In die gleiche Stimmlage. we're under attack. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. Also Koop oder was? There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろんスイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご紹介します。ヘッドラインをご覧ください。 Jetzt wirklich geht's los, oder was? Also richtig. Master the way of the sword. Warte mal, was war das nochmal? Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. So, Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond okay, measure. warte mal. Parry, Kommt also auch für Switch deflect, 2. Neben PS5. and the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle.
You can even use Joy-Con 2 motion controls alles schlechter to aussieht, ne? Auf intuitively der Switch, slay das ist so Genma. krass. As fates intertwine, will you cut down those wie that scheiße stand das in your way? aussieht. Texturen. Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Was ist das? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, neu? armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage bestimmt auch zum skilled in Monster Hunter Style, spellcasting. ne? Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can That was climb Monster them to Hunter, oder? strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Weiß nicht, ob das jetzt neu ist oder. Otherworldly Muss ich am Ende endeavors gucken, await wa? in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation Ich weiß, by dass es auf jeden Fall mysterious Teil gab, life forms aber called the ob das jetzt Naytiba. wirklich der zweite Teil ist? Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the Stellar planet. Blade kommt ein neuer Teil, ne? Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire nächstes new Jahr, ne? skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 Das ist der this erste year. Teil. Blast off in the 2-player co-op adventure Orbitals. Protect your home in an expedition across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Das sieht ein bisschen aus wie Ice to dieses make a eine. Wie hieß das nochmal? Mit der Heidi verschnitt. Activate devices in time with the beat. Das ist auch so eine Anime-Textur. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together locally or online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the Glade of Dreams in this Rayman. bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, glide, Aber and kennen wir auch punch their schon. way through charming and Ich glaube, das colorful sind das worlds. neue Ride Entwickler, dragons oder? Oder across gab es realms. schon? Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Oh, Up to touch 4 this. players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally Ist or denn die online. Wikingerin? Rayman Legends Retold launches on Wikingerin. Nintendo Switch 2, October 1st. It's a great day for a Das big kommt mir auch walk. bekannt vor. Get lost with friends in this online co-op walking and So, talking teilweise alte adventure. Games dabei, Set ne? off through a Die dann auf peaceful Switch aber noch world, kommen. brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Ja, die zeigen bestimmt gleich Enjoy Exclusive the Titel, ne? sights and Von Switch. sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or
or steal something from a friend and kick it into the ocean. Oi. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. Sanji. Build your very Ah, own One Piece floating and restaurant with the Pixel Straw Waffen. Hat crew. Cook up recipes with Sanji. Craft ist the einfach- menu. Cooking Simulator mit Decorate it to your liking. Retro Pixel Style. Then serve your customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot Eureka. steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 23rd. Ah, das war dieses Pokémon-Game, ne? Pokopia. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a gibt's ja free Fl- update. Fleisch. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. And there's more! The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Ja. Part 2 and Part 3 will launch at a later Ja, date. ist raus dafür. Look out for more details in the future. Komm. Neue Pokémon. Manafi? 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がる Gehört das dazu, コアポ oder? ケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。Mann, ich will Pokémon mal wieder This is the gucken. Dagdan Empire, a Komm, zeig das prosperous neue land Pokémon. ruled by the gods. The capital, Daxian, plays Gibt's so host to the viele, heroic games, the winner of Ah, which is hier, granted Fotos one mit wish. dem neuen Pokémon Powerful Welle. fighters from across the land have gathered to participate. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge.
guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. Habt ihr was Neues zu was denn diese Veronika zeigen? Recruit new allies. Wäre ja auch so für Switch, ne? Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. We look upon the Promised One, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark.ファイアーエンブレムファンシ先行の発売日は9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご Wieder ein Spiel im 覧の September. ラグザコレクションも発売しますのでお楽しみに。 Ist das krank? 続いてヘッドラインをご覧ください。 Wie viele Spiele noch im September? Welcome to the next das? level of Ninja Battles. Das heißt, das Neues? Ganz Neues? Junge, der macht Naruto-Style. The first part of Ninja 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. Was für ein Ninja, Alter. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble Was für to Splatoon, float in ne? the Ein air. bisschen. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninja 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. The DK Challenge barrels in. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more.
Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited-time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. War das jetzt was Besonderes? Ich fand's jetzt nicht. From the creators of Vampire Survivors. Weniger. Haben wir auch schon gesehen. Sphärenentfaltung. The latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Von YouTube sieht so kacke aus. Die haben so scheiß Veränderungen gemacht. Mein Hauptkanal entwickeln einfach nur 3 Videos in einer Reihe. Warum? Warum haben die es denn auf 3 jetzt reduziert? Das ist doch scheiße. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Was ist das? Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? They still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming.
All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Wow. Not only that, Deutlich besser. but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Oh. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. Ausgelassene Frames. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。Xenoblade für nächstes Jahr. アニマは世界の源であった。水も、 Ist halt quasi alles rein, die ich halt nicht 風も、世界を構成するそのすべて、 verfolge, ne? 大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実践を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業だ。奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が賄われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。定石なしで騎士の力。生と死全てはアニマと共にある。 Müsste der Ton jetzt besser sein? Ich weiß gar nicht. Ich habe die ganze Zeit 160 Bits. 兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された場所。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Mhm. Wahrscheinlich dann nächstes Jahr oder so. Ja. 新たに始まるゼノブレイドジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Jetzt auf. Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even handles. There are 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls.
Let's go over them. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different Aber types of Nintendo hat shots noch nie so in richtig tennis. geile Direwings gemacht. Okay, der von der Switch 2, muss ich sagen, war in Ordnung. And spike Aber auch nicht das in Krasseste. volleyball. Roll the ball straight or Aber ich give glaube, it das a ist spin schwierig, to ne, wenn strike big. mehr, In wenn bowling, dribble, die hohen pass, and shoot to score in Kassen, basketball. Adjust your wie nennt man shots das? power, Die Mario, then swing your Pokémon, club in golf. alles in einem wäre, das wäre krass. Nur, Battle with one thumb to dass das mal hand your unterschiedliche opponent a Zeiten defeat sind, in thumb indem die wrestling. rauskommen, ist halt blöd, ne? Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Früher war schon geil, wa? Ich weiß Steer noch, with handles and die coast Switch along the waves 1 in rauskam. power cruising. Tilt Ich meine, the da war es controller echt and krass. fly around freely in prop Da war zone. nämlich irgendwie den Super Smash Bros., da kam Mario Kart 8, da kam, Plus, you can warm up for these sports with ich meine, Super jump Mario rope. Bros., meine ich. You can create and play Abends as a kam sportsmate noch krasse Dinge. or me character. Aber mittlerweile ist es auch wieder so halt ausgelöst, ne? Ist halt so bei manchen Studios wie Beat-Tester, Nintendo, die kannst du alles. Enjoy playing all kinds of Also ich feiere es sports nicht on so. Nintendo Switch 2. Nintendo Bei Switch PC Game Sports Show war Resort auch jetzt nichts launches Besonderes. exclusively on Nintendo Am Switch Ende 2 war man, October 22nd. Pre-orders so. begin later today on Nintendo Das eShop. war es noch für ein Game am Ende. Aber 任天 das 堂スイ kannte ッチ man スポー eigentlich ツリ alles ゾート schon, が ne? スイッチ2に登場します。 Ging ja auch nur eine Stunde, glaube ich. 収 Ne? 録スポーツを全てご覧いただきましたが、せっかくなので新種目指相撲をプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Hold down your Gehen Sie opponent's groß. thumb for 3 seconds, and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. 指相撲、 Haben wir よろし diese くお願いします。 Riesenhand. はい、指が動いてますね。こういう感じで。よろしくお願いします。うい。 Spielt ja live. お、いきなり。あ、ブレイクされました。これは。よし。うん、見つかりました。あ、よしよしよしよし、キュッキュッキュッキュッ。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって押さえ込む。Ah, ist einfach wieder. ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、余計なことにっていい。大丈夫です。大丈夫ですよ。 Ach, schon sympathisch, ne? あ、光った。これで、うい、もう弾かれましたね。ああ、ちょっと。ああ、やられちゃいました。 Bye, verloren. 任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Survive a land ruled by dragons. Denkst du mal wieder? Hey? The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic Das haben wir auch schon and gesehen. uncover Präsentation. lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter.
Then, step into battle. Forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the Star job. Fox, was Ende des Monats kommt. Das sieht ja auch nicht so geil aus. Blast off for adventure Die in der across Zeit the hängen geblieben Lilat sind. system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Hope resonates within the crystals. Das sieht nach... Dann habe ich gehabt. So, hey, warum kann die denn keine 1000 HP? Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Pikuniku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Hä? Das sieht aus wie Pikmin, irgendwie von der Schrift. Okay, was ist das? Prepare for Oh nee. Ich an hatte gerade, all das wäre schon new normal. monster-filled adventure. Ah, warte mal, das ist doch das Kind. Nee. Drink, Chris. Two girls find themselves Okay, lost in the kingdom of Witherwood. Kind im Herz. There they gain Auch the dabei power ist. to turn monsters into friends.
Spot a monster you fancy? Scout it! Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize 2 monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Wizard World. Huh. About time you got here. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Ah, was ist das vom Software? Netzwerktest. いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the mechanic. The 4 of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. All right, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the Exploration Bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、
鶴見連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。Was ist an den Joy-Cons anders? Hab ich nicht verstanden. Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. Spoiler. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantazio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, survive. Minecraft. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Oh, gab's das nicht schon? Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Jetzt ab. So, mehrere Spiele. Die keinen großen Trailer haben. Ich meine, die meinen ja schon viele Spiele auf die Plattform, aber das ist echt mau, ne? An eigenen Spielen.
the battle of light and darkness approaches. Ach, Kingdom Hearts. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will Kingdom be Hearts available later today on mal Nintendo gezockt. eShop. Aber ich finde es nicht so geil. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Ah, das ist Kingdom Hearts 4. Das ist ganz neu, oder was? Naja. Von dem Spiel hat man lange nicht so gehört, deswegen. Okay. いかがでしたか？次が最後の Die タイ Switch 2トル ist ja に schon draußen, was labern die? こちらの映像をご覧ください。Das verstehe ich jetzt nicht. Long ago, there was a land called Hyrule, sehr created schön. by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Oh. Was ist das? Ocarina of Time? Within it, an ancient Das, solitary was tree mal quietly gesagt worden watched ist, over the dass es ein Remake inhabitants gibt. of the forest. Aber ich meine, hat das mal ein Update, Remake bekommen, oder nicht? These forest dwellers were called Ocarina of Time, ne? Each had a fairy companion, and they lived out Wie their sieht das aus? innocent lives in these woods. However, Majora's there was Mask war das, one glaube ich, ne? particular boy who did not have a fairy. Okay, wenn erst kommt, dann würde ich... Okay. Krass. Das wird mal auf meiner Agenda dann wahrscheinlich sein. Sobald ich Switch 2 habe. Nächstes Jahr. Das scheint noch richtig ein Frühstadium zu sein. Das scheint ein Ankündigungstrailer zu sein, ne? Ja, klar, 2026. Ja, ja, ja. ゼルダの伝説、映像mehr sein 僕の können. オカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので、しばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。はい。Das war's wahrscheinlich.
Okay. Kam 2011 raus. Kommt jetzt ein Update. Das ist das Spiel, das erste Zelda-Spiel, was ich gezockt hatte. Ich bin gespannt. Wir werden es auf jeden Fall zocken. So, ich würde sagen, das war's. Die Version ist beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt nicht so die geilste Nintendo Direct, aber es ist immer schwierig bei denen. Ich habe mir auch nichts erwartet. Aber ich wollte halt nochmal Nintendo Direct sehen. Wir haben eine schlechte Framerate. Ich warte kurz oder ich lasse es.